Atenção com o novo personagem, que é o meu antigo personagem quando comecei o jogo. Olha só, ele joga a latinha, o carinha já vai pegar. E que eu apelidei de Professor Wagner. Apesar dessa realidade ele ser youtuber famoso, celebridade da internet. Nem sei se tem YouTube aí. O quê? Tá indo para a escola de arte. Como se pronuncia isso? A escola de arte. Isso. Isso é na base da porrada, porque esse cara... Shit, it looks like Albion took over the police station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. Well, I do say fuck the police. I also say fuck Albion. What to make of this? Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider-Bot will be further in. Eu peguei ele porque ele tinha uma moto, só que eu não sei como chamar. Surdina, né? Bagley, is this the right Spider-Bot? According to the serial numbers, this matches the piece of Spider-Bot from the Tone bombing site. Can you tell who used it last? Navigate the Spider-Bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Piss easy. I got this. Alguma câmera que dava acesso. Tem que recuperar a aranha que foi usada no atentado aí. Só que eu acho que eu vou bem no hackeamento mesmo. Não vou entrar em conflito com ninguém não. Presta, cara. Isso porque eu acho que não precisa dessa parte aqui. That opening right there looks like a good exit point. That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DeadSec's handiwork at all. Right, get comfy. This Spider-Bot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. Olha a aranha. No outra visão hacker é uma apelação. That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. Porque não dá pra pegar nada com essa aranha. Eu tô de bizóia. Não tem nada pra pegar não. Opa. Aí, ó. Acho que esse agente aí era o James Bond. Uma aranha. Esse é o seu trabalho. Legal jogar com a aranha. Eita. Agora tem que achar o caminho de fuga da aranha. Buggery fuck, would you look at all this junk? You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. Tchutchuru. Tem que descobrir como deixar em português esse jogo. Esse jogo tinha em português, pô.
Mas aqui não dá. Ai, errei. Só do Jefferson fez uma sacanagem. Não baixaram. É maldade, hein? Opa! Essa aranha vai explodir a qualquer hora. Eu tô vendo. Professor Wagner Hacker. Esse robôzinho tá dando cara. Não dá pra mostrar controles. Não dá pra saber quem são esses caras. Vamos fugir só. E agora? Não tô voltando no lugar onde eu vim, né? Eu já fiquei desorientado. Eu caí. É isso mesmo. Aqui que estranho, é tudo igual. Uma aranha. Nossa. É legal aqueles bunga que tá com dor. Olha lá. Esperando. Tá, meu bem. Só na guarda. You're almost there. Make your way through this last best part. Pô, ainda não. Não dá nem pra curtir o jogo direito. E vamos lá. Aí tá, né? Tá vendo pra que violência? Agora é danificado, usado no atentado, né? Agora, imagino que eu tenho que sair daqui. Got it. Scanning Spybot and accessing its internal drives. While I'm analysing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatised police force why you've broken into the station. Sure. Esse Wagner é ligeiro. Saindo sem na violência, hein? Acho que não vou precisar nem brigar com usando o professor aí. Acho que eu vou deixar para outra oportunidade para mostrar as habilidades de luta dele. Só na surdina. The Spiderbot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. A secret location? Cool. What are we waiting for? Let's go. Pushing you the ground station's coordinates. É um veículo. Esses estão estacionados. É o carro da polícia aí.
Viatura. Muita ousadia pegar o carro da polícia. No GTA isso já dava problema. Aí não pega nada. Sem atropelar as pessoas. Eu tô em Londres, tem que ficar por aqui, né? Mandou um carro da polícia. Polícia privada, né? Mas ainda sempre isso. Yes, indeed, it is Alice. Eita. Alice, who the bleep is Alice? I am not going to tell you that. But you can just sort of sense it from the timbre of my voice. Let's spin the wheel and find out where we're getting today's news from. Eu prefiro uma motoquinha. Here, it's coming from here. I must get a new wheel with at least one other place on it. And the headline today, Alice, our borders are safe. We can all sleep easy in Prefiro em português. 4,000 illegals were deported last month. The GPS history of the spider bot we recovered regularly pings the units. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. Seems like a pretty good place to do secret shit if you ask me. Or to discreetly dump a body into the Thames. Yeah, I'm stumped. Bagley, any ideas? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. Vamos lá, né? Mas... Ih. Pega minha aranha aí. Tudo na aranha. Explorar aí. Essa tá funcionando aí. Aqui o Tanza. E não dá por aí. Como é que eu vou pra lá? Interação física. É isso aí. Tá lá onde eu tenho que ir. Vamos explodir, né? Vou explodir. Pronto aí. Isso. Só abre. Como é que eu volto para a aranha, hein? Eu tenho que achar ela aqui. Vou provar de novo. Simples. Olha os caras lá me procurando. Por isso que tem um ponto verde. Cadê o ponto verde? Mas é que tem que fazer. Missão. He's not here. Call off the search. Vamos ver o que tem aí. Whoa, it's like a secret police station down here. I mean, a police station that is secret, not a... You know what I mean. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. Yeah, all right. So what would lead them to the tone bombing? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. Já. Tem uma ordem para hackear. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway.
everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved, and they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? Registro de vídeo. Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DeadSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. É o CP. Vamos chamar o Robocop. So Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Fuck me. So Albion and Clan Kelly were working together? It seems like 0 Days Web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. People are getting snatched off the streets. We have to do something about it, right? That's what we do. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. E aí, pontos. Tem alguma coisa aqui? É 10, 9, 8, 6, 6, 7. Comprido. This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DeadSec operative may still be alive, but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped 0 Days DeadSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DeadSec. This is kind of personal team. But finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. That's not good. No deportees are leaving the UK. They probably threw him into the EPC and just forgot about him. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. Ah, peguei. Achei que não ia pegar o ponto de tecnologia. Não é feitiçaria, tecnologia. Os robozinhos voltam, né? Queria pegar uma moto e passear por Londres. Vamos ver. Nossa, eu tenho que ir até lá. Ok. Opa. Pera aí, tem como salvar? Não tem. Ele faz assim, jogo salvo. Então tá. Acho que não pode salvar no meio da missão. Opa! Parada aí. Eu não vou roubar não. Sim. Um toquinho estranho, né? Deixa eu dirigir. Vou levar sua moto pra arrumar e já volto. Era bom ser. I mean, by definition, the fact that there's a spy scandal means that they were terrible spies. The point of spies is that there's never a spy scandal.
Yeah, but let's give credit to all the spies that Passeando de bando de motoquinha. Eu gosto mais de motoquinha. will not exist. Spies in that SIRS crackdown on the illegals in Hackney, and I think that's a sad thing. I think caminho. Ai, the carai. German was quite scary, but that was because I did Já watch fez. two movies where the Germans all have English Ele não accents. virou, pô. They speak in that very like precise way. It's very, you know, very sort Quebrei a of moto. you talk. And now Germans all have that American accent, where it's all like, welcome to the party. We're having a really Tem nice ponto time. de tecnologia aqui. Friendlier Germans. Let them stay. Esses pontos de tecnologia é complicado. Remember, it's not as bad as it seems. Opa, desculpa. Pô, não, é uma moto. Bye bye. Fiz perder bastante tempo procurando eles. Uma folha. O que aconteceu com o meu robozinho? This is London Call. You're listening Ah, não pode abandonar eles. your source for Vector. Você podia. Esse robô ele tem um pulo duplo. Ah, vamos nós. E é pra lá. Tá bem aí. Ah, foda-se, vou tacar um foda-se aqui. Ih, tem que subir a escada. O robozinho não sobe escada. Ai. Já era. Ah, não vamos. Depois eu pego isso. Vamos. Underground, parece um lugar bom. O que é esse underground? Ah, underground é o metrô. Dá pra pegar metrô? Ah não, metrô é viagem. Preciso a qualquer hora ficar recrutando pessoas. Né? Retrucando. Ficar retrucando as pessoas. Chega até o ponto, né? Being locked up is worse than trying to wank one off and the power going out, you know? Glad to see you back. Now, let's get back to, saving the entire city. And nobody believed anything at all. Mas já? That is the perfect environment for an authoritarian voice to come in and say, no way, we are the truth. Mais um ponto de tecnologia. We had suddenly authoritarian politicians everywhere, and anything that threatened them, Isso aí é um estágio? they would call it disinformation. That's disinformation. That's So, I've delved more into Caitlin Lau's investigation, and an enormous number of missing person cases centre around the EPC. The inspector was definitely onto something. Okay, yeah, let's find our guy. If they work out that Angel is DeadSec before we find him, he's, dead. E eu desliguei o negócio. Desce. Esse negócio é uma mão na roda, viu? Voar por Londres é legal, hein? Deixa eu ver. Acho que eu vou jogar um robozinho. Vou dormir e deixar ele fazendo o trabalho pra mim. Aí amanhã eu colho os frutos. Vai lá, robozinho. Tchau.